I welcome you all to the channel, Ravindranath English Academy channel. ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Ravindranath English Academy channel එකට. මාතෘකාව spoken English through jokes. ඉංග්‍රීසි කතාව විහිළු ඔස්සේ, හාස්‍ය ඔස්සේ. It's a new thing, it's a new experience, it's a new experiment. It's a alut adekima, alut there. It's a novel thing, a novel experience, a novel experiment. Ehmai kiyanne. Alut navamu adekima. Novel kiyanne navamu. Novel kila kiwuhom ඒක තමයි නව කතාව වෙන්නේ. නව කතාවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ novel. හැබැයි මේ social media වල අලුත්. නමුත් මගේ පන්ති වල අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. මතක ඇති විහිළුවෙන් තමයි ගොඩක් දේවල් කතා කරේ අතීතේ. දැන් මේ විහිළුව ටීචර් කෙනෙක් සම්බන්ධව. හැබැයි මම නෙවෙයි. ටීචර් කෙනෙක් සම්බන්ධව තමයි මේ විහිළු කතාව. This joke is about a teacher. One day, when teacher walked into the classroom, all students were all over. ගුරුවරිය පන්තියට ඇතුළු වෙනකොට ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ සියල්ලෝ all students were all over. සෑම තැනකම සියලු අත. Teacher was not happy. ගුරුවරිය සතුටු වුණේ නැහැ. She said, I'm going to ask spelling. මම spelling අහනවා. You answer, you can sit. ඔබ උත්තර දෙනවා නම් ඔබ වාඩි වෙන්න. As she says so, Lloyd පන්තිට ආව වෙලා ගිහින්. Lloyd walked into the room late, sweating all over. The shirt is also off tucked. Shirt එකත් එළියට ඇවිල්ලා. Teacher said, teacher Q, Lloyd, stay standing. හිටගෙන ඉන්න. Keep standing. හිටගෙන ඉන්න. I'm going to ask spelling. I'm අහන spelling. First word. You have to answer. පළවෙනි වචනේ ඔයා උත්තර දෙන්න ඕන. Now, there is a lot of responsibility on Lloyd's shoulders. Then, Lloyd gave උරමත ශාල වගකීම. Teacher started. Teacher පටන් ගත්තා. Lloyd, how do you spell elephant? ඔබ කොහොමද elephant spell කරන්නේ? ඒ ප්‍රශ්නේ මහන්න පුළුවන්. How do you spell the word elephant? මේ elephant කියන වචනය ඔබ ස්පෙල් කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්නෝයිස් වලින් අහන්න පුළුවන් මේ අනාගතයේ ඉංග්‍රීසි ගුරු වෘත්තියට එන්නේ ඉන්න දරුවන්ට මම මේක කියන්නම්. How is the word elephant spelled? එහෙම නැත්නම් how is elephant spelled? The word කියන එක ආගන්තුකව දාන්න පුළුවන් වාක්‍ය තහවුරු කරන තීව්‍ර කරන්න. ඒක ග්‍රාමර් වල වෙන දෙයක්. අපි දැන් කතා කරන්නේ ස්පෝකන් පැත්ත. Lloyd කල්පනා කරනවා. Now Lloyd started thinking. වචන කඩන්න ඕන නේද? දැන් අර Wednesday එහෙමනේ කියලා දෙන්නේ. කඩලා ස්පෙල් කරනකොට ස්පෙල් කරන්න ලේසි. මෙයා elephant ඉතින් කැඩුවා. දැන් elephant කියන්නේ ස්පෙල් කරන්න මම දාන ස්ක්‍රීන් එකේ. මම බෝඩ් එකේ දාන්නේ නැහැ මොකද Lloydට පෙනේ. ඔබ නිසා ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න. Lloyd වචනේ කැඩුවා. Elephant. क्या मैं किया? ALIFANT. That's spell kara. He spelled it that way. Teacher said, no, that's wrong. No, okay, veradi. This is how you write it correctly. This is how you write it properly. This is how you write it duly. This is how you write it accurately.
මෙහෙම නිවැරදි ආකාරයට ලියන්න කියලා teacher put the correct spelling on the board. Teacher දැම්මා නිවැරදි spelling board එකේ. teacher දැම්මා. දැන් ළමයි ලොයිඩ්ගේ මුණ දිහා බලාගෙන දැන් ඔක්කොම හිටගෙන ඉන්න වෙන්නේ. ටීචර්ගේ මුණ දිහා බලනවා, ලොයිඩ්ගේ මුණ දිහා බලනවා. They kept looking at teacher's face, Lloyd's face, Lloyd's face, teacher's face, back and forth, back and forth, back and forth. එමය අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ආපස්සට. දැන් ලොයිඩ් කල්පනා කරනවා. Okay. දැන් හිටගෙන ඉන්නවා ලොයිඩ්. He keeps standing, he cannot sit. Then teacher දැම්ම correct spelling. ඒක බලලා ලොයිඩ් කිව්වා teacher. That may be correct. ඒක හරි ඇති. What you wrote, ඔයා ලියපු එක may be correct. හරි ඇති. And you may be correct too. ඔබ හරි ඇති. ඔබත් හරි ඇති. You may be correct too. Because you know better. ඔයා හොඳින් දන්නවා වඩා හොඳින්. Better. And you are a teacher with experience. ඔයා teacher කෙනෙක් අත්දැකීම ඇතිව. Not, but teacher, you think to yourself. You think yourself. මගෙන් ආපු ප්‍රශ්නේ නෙම අඟිල්ල කියලා ලොයිඩ් කිව්වා. කල්පනා කරන්න. You ask me, how do you spell the word elephant? ඔයා කොහොමද elephant spell කරන්න කියලා? elephant කියන වචනේ spell කරන්න කියලා. එමනේ මම කිව්වේ. තුන් හතර විදිහකට අහන්න පුළුවන් කියලා. මගෙන් ඇහුවේ. How do you spell? ඒ කියන්නේ that means how I spell the word. Or how do I spell? මම කොහොමද spell කරන්න කියලා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් how does Lloyd spell the word? මේ Lloyd spell කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් how does this poor Lloyd spell the word elephant? මේ අහිංසක අසරණ Lloyd මේ elephant spell කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි teacher මගෙන් ඇහුවේ. So teacher, that is how the way I told. එහෙම තමයි මං කියපු විදියට. I spell the word elephant. මම ඒ කියපු විදිහට තමයි මම elephant spell කරන්න කියලා ලොයිඩ් කිව්වා. Teacher කල්පනා කරා. Teacher thought for a while. ටිකක් වෙලා හිතුවා. All sit down. සියලුම දෙනාට වාඩි වෙන්න කිව්වා. Because Maknisal. Teacher felt there is something wrong in spelling system in English. මේ ඉංග්‍රීසි ස්පෙලිං සිස්ටම් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ගැටලුවක් තියෙනවා, වියවුලක් තියෙනවා. ඊට කල්පනා කරනවා. මේ හැමෝම වර්ණනා කරන භාෂාව. Everybody praises it. Everybody eulogizes it. Everybody honors it. ගරු කරනවා, respects the language English. මේ භාෂාවට ගරු කරනවා. But when it comes to spelling, there is a problem, there is an issue. මේ ස්පෙලිං ප්‍රශ්නේ දරන මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා ටීචර් කල්පනා වුණා. කියාගන්න බැරුව ඉන්නවා. You cannot say that. Because teacher also felt that there is some problem. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේක තමයි විහිළු. මම දැන් කියන ඉංග්‍රීසි. ඔයගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ. One day the teacher walked into the classroom. All students, they were all over running here and there, helter-skelter. It's all a ballistic behavior, creating a big ding in the classroom. Teacher was not happy. She told the students, everybody stand up. Now everybody keeps standing. Lloyd, for his bad time, for his ill time, for his unfortunate time, he came late, sweating all over. The shirt is also half tucked, or tucked off halfway. He asked,
how do you spell elephant? Or you can say, how do you spell the word elephant? So now Lloyd has been told by the teachers, students and other friends and all that his peers that to spell a word, the best thing is to break it into portions. If it is like, for example, cupboard, you have to say cup, board. Then it's a little easier when you break the word, and Lloyd knows it. So he was thinking, elephant, the way he hears. But that's wrong. And I put the correct spelling on the screen for you all to see. I did not put it earlier because Lloyd would see it. So now he spelled the word. The teacher said, no, that's wrong. This is how you write it correctly. This is how you write it accurately. This is how you write it properly. This is how you write it duly. And teacher, put the correct spelling on the board. Then Lloyd said, teacher, that may be correct, that may be right. No question. You may be right too. You may be correct too because you are a teacher. You have experience. So you know better, obviously. So you may be right. You ask me how I spell the word. That means, how do you spell the word elephant? That means, how I spell the word elephant. Or how I do, or how, if I say an individual question, how do I spell it? That is what you ask. So the way I answer, the way I spell it, is the way I would spell it. That is how I spell the word elephant. You may be right, but then the question is, think of the question. You ask me how I spell, and I spell the way I spell. So now, the joke comes to an end. And you tell us if this is a good way to teach English. Because this is a novel experience, a novel experiment, a new thing in social media platform. If this works, I will put a joke once in a while or once a week. But you have to, in the comment section, tell me your approach, your idea, your opinion, your view, your review on this. So I will get the message, I'll get the feedback. With that response, I'll be more motivated, I'll be encouraged, I'll be more inspired to create more and more jokes, get some jokes from other people. In Tamil, there are so many jokes, I can translate them from Tamil into English and put them to you all. So, be ready, we'll do it, and let's see the next year.